il bosco, brucerò l'ego in te. Come un fuoco arde il bosco, brucerò l'ego in te. Quanto ti amerò, mio Signor, tutta la mia vita. Una domanda che richiede un'energia e una risposta per sentirsi desti a te. Allora provate a esserlo, non solo dirlo. La voce di Dio ci chiama per risvegliarci in Lui. Come ci troverà quando viene? Adesso è pronto! E quando ci chiederà di dedicare la nostra vita a Lui più perfettamente, come ci troverà? Adesso è pronto! Say in inglese and in English. The voice of God calls us to awaken in Him. How will He find us when He comes? Awake and ready! And when He asks us to dedicate ourselves ever more perfectly to Him, how will He find us? Awake and ready! Preghiamo assieme. Padre Celeste, Madre Divina, amico, amato Dio, grandi maestri, Gesù Cristo, Babaji Krishna, Lahiri Mahashaya, Swami Sri Paramahansa Yogananda, santi di tutte le tradizioni, ci inchiniamo davanti a voi. O Divina Madre, facci capire che tu sei dietro ogni nostro pensiero, dietro ogni nostra azione, dietro ogni nostro sentimento, e guidi la nostra vita, e aiutaci a realizzare che ogni cosa che arriva nella nostra vita, ogni circostanza, piacevole o non piacevole, è per il nostro bene. Om. Shanti. Sedete. Is mine not on? Sono lui. Excuse me. Interesting. Allora, ora ascoltiamo un brano di Swami Kriyananda. Oggi celebriamo, ieri e oggi, la Masamani di San Francesco. Altissimo, onnipotente, buon Signore, Tue son le laude, la gloria et l'onore, et ogni benedizione, a Te solo se confanno, et null'uomo è degno de nominarte. Laudato sia Dio mio Signore, cum tutte le tue creature,
specialmente messerlo frate sole, la quale giorna et illumina noi per lui, et ello è bello et radiante, cum grande splendore de te, Signore, porta significazione. Laudato sia mio Signore, per sor luna e per le stelle, in cielo le hai formato chiare et belle. Laudato sia mio Signore, per frate vento et per l'aere, et nuvolo et sereno, et ogni tempo, per le quale dai alle tue creature sostenamento. Laudato sia mio Signore, per sor acqua, la quale è molto utile et umile et preziosa et casta. Laudato sia mio Signore, frate fuoco, per lo quale tu allumini la notte, et ello è bello et giucundo et robustissimo et forte. Laudato sia mio Signore, per nostra Madre Terra, la quale ne sostenta et governa et produce diversi frutti et colorati fiori et erbe. Laudato et benedicite mio Signore, et regratiate et servite a Lui cum grande umilitate, cum grande umilitate. Cantiamo ora assieme un canto di Yogindra, a porta del mio cuore.
Meditiamo. Sedetevi diritti, non appoggiati allo schienale. Fate un bel respiro profondo. Espirate e rilassate tutto il corpo, la vostra mente.
Concentrate nel vostro cuore ora e ascoltatevi per un attimo. Cercate di percepire ogni sussulto del cuore. Se c'è qualche sentimento particolare, qualche desiderio, offri tutto ciò in alto nella fiamma dell'occhio spirituale per purificare ogni desiderio e lasciare la tua coscienza pura, libera, aperta. In questo momento abbandonati alla presenza interiore, alla presenza di pace e di silenzio interiore. Questa presenza è il divino in te. Ora ascoltiamo le parole di Swami Kriyananda sul tema della consapevolezza. Poi facciamo l'affermazione assieme. Quanto più la consapevolezza è centrata in se stessa, tanto più si approfondisce. Invece, più i nostri interessi sono rivolti all'esterno, più il livello della nostra consapevolezza diminuisce. Se la coscienza è centrata sulle cose esteriori,
assumerà la qualità che attribuisce a quelle cose. I gioiellieri, ad esempio, hanno spesso gli occhi brillanti. Le persone inconsapevoli dei valori più alti hanno invece gli occhi spenti. L'uomo deve imparare a spostare il centro della sua attenzione da ciò di cui è consapevole a ciò grazie a cui è consapevole. Egli deve diventare più consapevole proprio alla fonte della sua consapevolezza, nel suo centro più profondo, Dio. Tramite questa consapevolezza il suo gioire, sia pure solo del mondo circostante, diventerà 1000 volte più intenso. E quindi facciamo questa affermazione assieme, ripetete prima ad alta voce. Contemplo il mondo con occhi di calma e di fede. So che come considero gli altri, così diventerò anch'io. Contemplo il mondo con occhi di calma e di fede. So che come considero gli altri, così diventerò anch'io. Ora più a bassa voce. Contemplo il mondo con occhi di calma e di fede. So che come considero gli altri, così diventerò anch'io. In un sussurro, contemplo il mondo con occhi calma e di fede. So che come considero gli altri, così diventerò anch'io. Ora mentalmente concentrando l'occhio spirituale per portare l'affermazione nel supercosciente. Contemplo il mondo con occhi di calma e di fede. So che come considero gli altri, così diventerò anch'io. So che come considero gli altri, così diventerò anch'io. E mentalmente preghiamo, infondi la tua gioia in me, dal mio centro più profondo, rendimi consapevole di te, mio divino amato, in tutto ciò che osservo. Om Shanti Shanti. Ecco, la lettura di oggi è il brano tratto dal libro Raggi dell'unica luce di Swami Kriyananda. Il tema è la vittoria è nell'abbandono di sé. La verità è una ed eterna, realizza l'unione con essa nel tuo sé immortale, nel profondo del tuo essere. Il seguente commento è basato sugli insegnamenti di Paramahansa Yogananda. Si potrebbe sostenere che l'abbandono di sé sia un sentiero che porta alla vittoria nei conflitti terreni. La resistenza passiva, ad esempio, invece della resistenza armata. L'aspetto che ci interessa però è quello di un più alto abbandono di sé, cioè l'abbandono della nostra volontà egoica, preda dell'illusione, alla saggia e onnipotente volontà di Dio. La volontà umana, diceva Paramahansa Yogananda, è guidata da capricci e da una comprensione limitata. La volontà divina è in armonia con ogni livello della realtà. Anche se a volte la volontà divina ci sembra a prima vista appears to us at first to be wrong, dimostra sempre it proves always il nostro più alto bene. La volontà umana è incostante. Un giorno ci porta al successo, un altro al disastro. La volontà divina, quando ci sottomettiamo ad essa completamente, per quanto non sempre sia facile farlo,
ci porta sempre alla fine profonda gioia e pace interiore. Gesù dimostrò questo perfetto abbandono alla volontà di Dio nel giardino del Getsemani, la notte in cui fu catturato e imprigionato, per poi essere crocifisso. Egli si allontanò dagli altri per pregare e chiese che pregassero anche loro, ma quando ritornò li trovò addormentati. Poiché li amava, li giustificò dicendo: lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Li incitò a pregare dicendo loro: vegliate e pregate. La loro debolezza in quelle circostanze fu particolarmente triste e i discepoli stessi in seguito devono averla amaramente rimpianta. Tutti noi conosciamo i sintomi della debolezza umana, anche se la giustifichiamo in noi stessi dicendo: dopo tutto sono solo umano. Ma quali sono i segni della vera forza? Scopriamo sempre che sono i frutti di una vita offerta completamente a Dio. La Bhagavad Gita elenca questi segni nel capitolo 13. Umiltà, veridicità e mitezza, pazienza e onore, rispetto per i saggi, purezza, costanza, autocontrollo, disprezzo per i piaceri dei sensi, sacrificio di sé, coscienza della certezza del male, nella nascita, nella vecchiaia e nella fragile mortalità, nella malattia, nella sofferenza dell'ego e nel peccato. Distacco, pochi pensieri rivolti a casa, moglie e figli. I legami che tengono imprigionata la maggioranza degli uomini. Un cuore sempre tranquillo, non curante della buona e cattiva sorte. La volontà innalzata ad adorare solo me incessantemente. L'amare la profonda solitudine. Il rifuggire lo schiamazzo della sciocca folla. La calma concentrazione sul sé. Percepito nel profondo del proprio essere e nell'infinità. Queste qualità rivelano la vera saggezza, o principe. Tutto il resto è ignoranza. Così, attraverso la Sacra Scrittura, Dio ha parlato all'umanità. Questo libro. I want to read from Whispers, prima in italiano. O divino scultore, cesella tu la mia vita. Ogni suono che emetto fa che abbia la vibrazione della tua voce. Ogni pensiero che concepisco fa che sia impregnato della consapevolezza della tua presenza. Fa che ogni sentimento che provo risplenda del tuo amore. Fa che ogni atto della mia volontà sia intriso della tua vitalità divina. Fa che ogni pensiero, ogni espressione, ogni ambizione sia impreziosita da te. O divino scultore, cesella tu la mia vita, secondo il tuo disegno. This is Whispers from Eternity.
sculptor, chisel thou my life. Every sound that I make, let it have the vibration of thy voice. Every thought that I think, let it be saturated with the consciousness of thy presence. Let every feeling that I have glow with thy love. Let every act of my will be impregnated with thy divine vitality. Let every thought, every expression, every ambition be ornamented by thee. O divine sculptor, chisel thou my life according to thy design. Sometimes when you read the Whispers from Eternity, it's like you're finished. You don't need to say anymore. A volte quando leggi il brano da Sussurri dell'Eternità sembra abbastanza, sembra non necessario di dire di più. Because he says everything in that beautiful prayer demand. Perché in questa bellissima preghiera forte lui dice tutto. So the topic is in surrender lies victory. L'argomento di oggi è nell'abbandonarsi si trova la vittoria. And surrender is a very tricky word. Abbandonarsi come parola è un po' difficile capire. I looked it up in the dictionary, and all the definitions and all the synonyms are, in English anyway, a little bit negative, a little bit passive. L'ho guardato nel dizionario, questa parola. And thesaurus. E anche un thesaurus. Non so come dire in italiano. Un elenco di simili. E almeno in inglese tutte le definizioni e tutti i simili avevano una sfumatura un po' negativa. Just a little bit, Solo but un po'. enough so that it helps us, or it doesn't help us, to really understand surrender in the spiritual sense. Solo un po', ma rende più difficile capire cosa significa in un senso spirituale abbandonarsi. So what we tend to think of with surrender is a sense of resignation. Oh, okay. Quando pensiamo di abbandonarsi, c'è la tendenza di pensare in termini di rassegnarsi, cioè dire, oh, ok, va bene. I'll do it. If you think it's right this way, then okay. It's not very energetic, not very positive. Se mi dici che devo fare così, ok, va bene, ma non è un atteggiamento molto positivo o dinamico. But surrender in the spiritual sense is our understanding in a dynamic way. Da un punto di vista spirituale, abbandonarsi implica che noi capiamo in un modo molto dinamico. That we cannot do something alone, that we need God and Guru's guidance. Che da soli non possiamo fare niente, c'è bisogno della guida di Dio e dei maestri. So surrender is a very active act. Quindi abbandonarsi è un'azione molto attiva. On our part. Da parte nostra. We have to say, I can't do this alone. I need your help. I need your help. Tocca a noi a dire, io da solo non ce la faccio, ho bisogno del tuo aiuto e del vostro aiuto. I need your guidance. I need your answers. Mi serve la tua guida, le tue risposte. What do you think I should do? Cosa pensi tu che devo fare?
And it's human beings, the spiritual path is often, an image of the spiritual life is a razor's edge. Un'immagine comune della vita spirituale è, non so come dire in italiano, la lama del rasoio. And the razor's edge is that we have to act. E questo filo del rasoio indica come noi dobbiamo agire. But we have to allow God to act also. Ma dobbiamo anche permettere a Dio di agire. So the idea of letting go, of allowing God in, Quindi l'idea di lasciarsi andare e invitare Dio di entrare also means that we have to do our best to figure out what to do. significa che anche noi dobbiamo fare il nostro meglio per capire cosa fare. So surrender is letting go of control. Quindi abbandonarsi vuol dire lasciare andare il senso di controllo, Letting go of worry or frustration. lasciare andare la preoccupazione o frustrazione. And worse still, it's letting go of being discouraged and giving up. E peggio ancora vuol dire lasciare andare lo scoraggiamento e la tendenza di lasciarsi andare. Because usually, when we are trying very hard to do something, Di solito quando mettiamo molta energia nel fare una cosa and it doesn't work out, e poi non funziona, we tend to grab control, worry. What am I supposed to do now? I don't know what to do. I'll do this. The agitation is very strong. abbiamo la tendenza di agitarci e di cercare di aggrapparci al controllo, chiedendo con agitazione cosa devo fare, devo fare ora. Many years ago, there is a spiritual, like a spiritual Reader's Digest called Guidelines in America. And I read a story many years ago. It's a Christian book. You mean guideposts? I do. What did I say? Guidelines? Guidelines. That's our word. Thank you for... C'è una rivista negli Stati Uniti pubblicata da un gruppo cristiano che si chiama in inglese Guidepost, indicazioni sulla strada. And they tell lots of lovely stories of faith and trusting God to inspire and uplift everyone. E contiene tante bellissime storie di stimolare la fede in Dio. And this young woman who was in college at the time, she was very young, but she was a Christian. She said, not very active, but I was a Christian. Una storia è di una giovane donna, era nell'università e era cristiana, ma non molto attiva come cristiana. And it was around Christmas, and she really needed money, and she had been working in a pizza parlor. Era la stagione natalizia e lei lavorava in una pizzeria perché aveva bisogno di soldi. And so she had been working overtime, and it was the day after Christmas. E stava lavorando tante ore e era il giorno dopo Natale. And they had asked her to go in very early because she was young and single. They had asked her to go in very early and, stay late. E grazie al fatto che lei era giovane e non aveva una famiglia, le hanno chiesto di venire a lavorare presto e di rimanere fino a tardi. And she was very happy because she was going to get paid for all the work she had done through the holidays, and she would have money, especially to pay her rent. E lei era contenta perché avrebbe guadagnato tanti più soldi e aveva bisogno per pagare l'affitto.
But when she got to the pizza parlor, there was a sign on the door. Ma quando è arrivata alla pizzeria c'era un biglietto sulla porta And it said, "We are closed. We will not be opening ever." dicendo siamo chiusi per sempre, non apriamo più. And there was no phone number, there was no contact number, there was nowhere she could go to get her paycheck for all these hours. E non c'era un numero di telefono, lei non aveva nessun modo di contattare qualcuno per darle lo stipendio. So she went home, not knowing what she was going to do, how she was going to pay her rent, etc. È tornata a casa e non sapeva cosa fare, non sapeva come avrebbe potuto pagare l'affitto. So she said she made herself a cup of tea and was leaning against the wall in the kitchen, sipping her tea. E nella storia dice che ha fatto una tazza del tè e stava in piedi nella cucina appoggiandosi sul muro bevendo il tè. And she said she leaned against the wall and started to slide down the wall because she said, I was, totally discouraged and dejected and didn't know what I was going to do. E era appoggiata al muro e piano piano è scesa verso terra perché era così scoraggiata, non sapeva cosa fare, come pagare l'affitto. But she said, okay, God knows this is happening to me. E poi ha detto a se stesso, va bene, Dio sa che questo sta succedendo a me. He must have a plan, because I don't. Deve essere che lui ha un qualche programma in mente perché io non ce l'ho. I'm going to talk to him. Io parlerò con lui. Okay, this is totally out of my control. Questo è completamente fuori il mio controllo. You're in control. You always are, but you definitely are right now. Sei tu che comanda, ora lo fai sempre, ma specialmente in questo momento. So please guide me to what I need to do here, because I don't know what to do. Quindi ti prego di guidarmi in ciò che devo fare, perché io non so cosa fare. She said, I didn't get an immediate answer, Lei ha scritto che non ha ricevuto una risposta subito, but I felt loving arms around me with a cozy blanket, just cuddling me. ma si è sentita abbracciata con le braccia amorevoli, che come se le stessero coprendo con una coperta. Cozy blanket. She said a warm, cozy blanket. Una coperta Not just a blanket. caldo e che dava conforto. Okay, so going from feeling utterly discouraged to feeling utterly supported. In between, surrender. Quindi ha iniziato sentendosi completamente scoraggiata. Alla fine si è sentita completamente confortata e nel mezzo tra questi due stati c'era l'abbandonarsi. So looking at surrender very specifically, Quando guardiamo specificamente l'argomento di abbandonarsi, is how we understand what has to go on inside of us to surrender to God. così possiamo capire cosa deve succedere dentro di noi per permetterci di aprirci a Dio. So surrender is knowing I'm not alone. Abbandonarsi vuol dire sapere che non sono sola, I always have the help of God. I always have the help of gurus. c'è sempre l'aiuto di Dio e dei guru. And if I ask for their help, underline, 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 E se chiedo per
il loro aiuto, e questo deve essere scritto con sottolineato, they will come in to resolve the problem we're facing. loro entreranno per risolvere il nostro problema If we invite them in. se noi li invitiamo di entrare. If we keep insisting that we can do it, that we're in control, Se invece insistiamo che lo facciamo noi, che siamo noi in controllo, they hold back to allow us to do what we want to do. loro si ritirano indietro e ci permettono di fare ciò che vogliamo. It's a very delicate relationship, È un rapporto molto delicato, this relationship of the soul and God. il rapporto tra l'anima e Dio. God, the gurus, allow us to do what we will do, free will. Abbiamo il libero arbitrio, Dio e i guru ci permettono di fare ciò che facciamo, But as soon as we ask for help, they come in. ma appena li chiediamo per aiuto ci sono. And then we can actively go through the process of surrendering to God. E poi possiamo attivamente fare il processo di abbandonarci a Dio. So, what does that look like for each one of us in our lives? E cosa significa questo per noi nella nostra vita? So, the first thing is control. La prima cosa è il controllo. Realize that you can't control whatever the problem is. Cioè di capire che tu non puoi controllare questo problema, chiunque che sia. So, it doesn't matter how clever or capable or awesome you are in life. If you're facing something that feels impossible to you, give up control. Non importa quanto sei intelligente, capace, bravo, se è una cosa che vedi che veramente non puoi risolvere, devi lasciare andare controllo. And be with that for a while. Sit with that and realize, I can't control this. This is out of my control. È importante di stare, riposarti un po' in questa realizzazione. Questa circostanza è fuori il mio controllo. Realize you don't have all the answers. Anche, You might think you do, but you don't. None of us do. anche dobbiamo realizzare che non abbiamo tutte le risposte, anche se pensiamo che le abbiamo, invece no. And understand that God wants to help. The gurus want to help us in everything. E anche di capire che Dio e i guru vogliono aiutarci in ogni cosa. And we have to trust them, God and gurus. E dobbiamo avere fiducia in Dio e nei guru. Take a deep breath, relax, Prendi un respiro profondo e rilassati. and keep telling yourself, I can't control this. I don't have any control over this. How can I get through it? Please help me get through it. E dici interiormente, costantemente, io non ho controllo in questa cosa, non posso controllarlo. Aiutami a capire cosa devo fare. Pray, Prega, talk to God. parla a Dio. This is always interesting because God knows already what's happening with us all the time. E questo è interessante perché Dio sa ciò che sta succedendo a tutti noi in ogni momento. So why do I have to talk to him and tell him what he already knows? Quindi
Perché devo parlare con lui e dirgli ciò che già sa? Anybody have any answers? Qualcuno ha una risposta? Why do we have to talk to him? Perché dobbiamo parlare con lui? Because God knows, God is in relationship with us. We don't know. We are not in relationship with God until we open that channel. Talk to God. Perché Dio sa, lui sa di essere già in una relazione con noi, ma noi non sappiamo, noi non sentiamo questa relazione con lui fino a quando parliamo con lui. In other words, in this relationship between us and God, we're the ones that are distant or distracted, not God. In altre parole, in questo nostro rapporto con Dio, siamo noi che possiamo essere distratti o tenerci a distanza, non Dio. So it's up to us to do the talking, if you will. Quindi tocca a noi di parlare, di comunicare, To open the channel di aprire il canale between us and God. tra noi e Dio. This is what's happening. I need your help. I can't do this alone. Questa è la circostanza, non ce la faccio da solo, ho bisogno del tuo aiuto. This is the part that the saints do incredibly well. E questa è una cosa che I santi fanno molto molto bene. I'm thinking of the story of Saint Francis when it was the very beginning of his spiritual life. I mean, his deep spiritual life. Sto pensando della vita di San Francesco e proprio all'inizio della sua vera vita spirituale. He was praying, Stava pregando and the crucifix in the church spoke to him. e il crocifisso nella chiesa ha parlato a lui. And the words that Francis heard were, E le parole che ha sentito Francesco: Francis, rebuild my church. Francesco, ricostruisci la mia chiesa. Now, you hear those words, and he took it literally. He took it where he was, quite literally. E Francesco ha preso queste parole letteralmente, che si riferivano alla chiesa dove c'era. So, in other words, there were lots of little churches, little chapels built throughout the woods here around Assisi. C'erano diverse piccole cappelle nella zona di Assisi And a lot of them were crumbling into ruins. e molte di quelle erano in rovina. So he took very literally, rebuild my church. He went and started reconstructing these ruins. E lui ha preso letteralmente il comando di ricostruire la chiesa, quindi ha iniziato a restaurare queste cappelle. So this is a really good piece of information, guidance for us. Questa è una bella informazione o guida per noi, Because it's obvious looking back at the life of Saint Francis perché è ovvio quando guardiamo indietro alla vita di San Francesco that God was asking him to rebuild the church from the inside out, not just from the outside. che Dio stava chiedendo a Francesco di ricostruire la chiesa da dentro fuori, non solo da fuori. You know, we see what he did, what his great devotion and love for God did in the church. Vediamo quanto il suo amore per Dio e la sua devozione ha influenzato la Chiesa. But he didn't say, I don't know what you mean when you're telling me to rebuild your church.
He just did what he understood. He started rebuilding the ruins. E lui non ha detto a Dio, io non capisco ciò che intendi a ricostruire la tua chiesa. Semplicemente lui si è messo a ricostruire queste cappelle. So it's the same with us. When the young woman said, I don't know what to do, please help me, and felt this comfort, E la stessa cosa si applica a noi, per esempio quando questa giovane donna ha detto a Dio, io non so cosa fare, e poi ha sentito come un mantello di conforto. she did not know what to do, but she was no longer worried or afraid of what would happen. Ancora non sapeva cosa fare, ma non aveva più preoccupazione, non aveva più paura. So she went and looked in a newspaper for a job. She knew she had to pay a rent, so I'd better find a job. E lei ha trovato un giornale e ha cercato un nuovo lavoro. And the only thing she came up with was being a salesperson for a cell phone company. And she was a little bit shy, so the idea of being a salesperson was like, no way. But she said it was the only thing there. This is from God. Call him. E l'unica cosa che ha visto disponibile era come venditore per una ditta di telefoni cellulari. E lei, essendo un po' timida, non si sentiva in grado di essere venditore, però era l'unica possibilità, quindi l'ha chiamato. So she went and did that job. E è andato e ha preso questo lavoro. And she became a manager in a very short time. It was like tailor-made for her. She discovered. She didn't realize that before. E ho dimenticato di dire che lei pensava che questo viene da Dio, quindi devo farlo. E lei ha preso questo lavoro e in poco tempo è diventato un manager e ha capito che aveva un vero talento per questo lavoro. She loved people even though she was shy. And so all of that came out in this work. Amava molto le persone e anche se era timida e questo amore per gli altri è uscito in questo lavoro. So she said, left to herself, she would never have done it. E lei diceva che se fosse rimasta da sola, senza aiuto, non avrebbe mai fatto questa cosa. But she said, thank God, God has a bigger, better plan than we do if we allow him to guide us through. E ha detto grazie a Dio che lui ha un programma anche più grande di ciò che noi potremmo immaginare per noi stessi. So we might do what we do, but it's relatively small to what might be possible if we allow God to guide us. Quindi facciamo ciò che facciamo, ma questo relativamente è piccolo paragonato a ciò che possiamo fare se chiediamo a Dio di aiutarci. It's so, faith in God is such a challenging part of life. La fede in Dio è una cosa che ci dà molte sfide nella vita. Because we have to let go of our own ideas, our own sense of control. Perché vuol dire lasciare andare le nostre proprie idee e il nostro senso di controllo. But remember, that's a dynamic act, not a passive one. Ma ricordiamoci che questo è un atto dinamico, non passivo. And that is to say that we do all we can to participate in the guidance we're feeling. Cioè dobbiamo fare il nostro meglio per partecipare nella guida che riceviamo. But realize, God and gurus are waiting for our invitation. Ma vogliamo realizzare che Dio e i guru stanno aspettando
a noi di invitarli. They want to help us. Vogliono aiutarci. And when we don't use that help, we suffer in many, many ways. E quando noi non usiamo questo aiuto, soffriamo in diversi modi. And they don't want that to happen to us. E loro non vogliono che succedesse questa cosa. And they stay back waiting for our invitation. E loro rimangono un po' indietro, aspettando il nostro invito. I've told this story before, but it's very perfect here. C'è una storia che ho raccontato in un altro momento, ma è molto giusto per questo momento. I was visiting in America and I was having tea with a very dear friend. Stavo in America a fare una visita e stavo bevendo il tè con una cara amica. And she had her sister visiting. Her sister used to live at Tananda. And she was visiting for one day. E sua sorella, che prima aveva vissuto ad Ananda, era lì a trovarla e questa sorella era lì solo per un giorno. And so we all three had tea together. It was wonderful. We're chattering away. E quindi insieme abbiamo preso il tè insieme e chiacchierando molto. And the visiting sister, Laurie, it came out that when she was a little girl, used to see angels. E questa sorella che si chiama Lori, nella conversazione ha raccontato che quando era una piccola bambina ha visto gli angeli. And she was just talking about it, and I looked at Jeannie, her sister, who was my dear friend, and I went, and she went, yeah, she used to see angels. e ho guardato all'altra sorella, Jeannie, che è una mia cara amica, e l'ha chiesto, e lei ha detto sì, lei ha visto gli angeli. So when she was small, her father was a minister. A reverend, a pastor, priest. Il padre di queste due sorelle era un pastore. So they were in church one Sunday, and Laurie is watching angels in the church. E loro erano insieme nella chiesa e Lori guardava attorno, guardando tutti gli angeli nella chiesa. She's a little girl. Era molto piccola. And her mother went to her and said, "Sweetheart, not everyone sees angels. So you might upset people because they don't see them if you show it like this. So try to do it subtly. Try to not show that you see them." E la madre ha detto a lei, tesoro, non è che tutti possono vedere gli angeli come te, e se tu dimostri ovviamente che stai guardando gli angeli, loro saranno tristi, quindi è meglio se tu agisci in un modo più sottile. So from then on, she never talked about it or acted as if she saw angels. E da quel momento in poi non ha mai parlato degli angeli e non ha mai dimostrato esteriormente che li vedeva. So I asked the obvious question. E io ho fatto la domanda ovvia. Did you see angels when you used to live at Ananda? Tu hai visto gli angeli anche qui a Ananda? Yes. Sì. Do you still see angels? E fino a ora vedi gli angeli? Sì. Sì. So she was a healer. She's a healer. Lei è una guaritrice. And she was going to give me and Jeannie a treatment. E lei ha offerto a me e anche a Jeannie un trattamento. So I said, do you invoke the angels when you do your healing work? E le ha chiesto se lei invoca gli angeli quando fa il suo lavoro di guarigione. And she said, yes, certainly.
Ha detto sì, certo. But she said a very interesting thing. Ma lei ha detto una cosa molto interessante. When I invite them, and she said everyone that comes has at least one angel with them. Everyone. Many more, sometimes many more. E lei ha detto che ogni persona che viene da me ha almeno un angelo con loro e a volte più di uno. So she said, when I invite the angels into the treatment, they come and are present. E lei ha detto, quando io invito gli angeli di fare parte del trattamento, loro vengono e sono lì presenti. So they are present during the healing. Sono presenti durante la sessione di guarigione. But you said if the person who is coming to be healed prays, E poi ha detto, se invece la persona che chiede la guarigione prega, she said immediately they are active. ha detto che subito gli angeli sono attivi. Their wings go up, they come around where we're working, they are engaged in whatever is going on. Si innalzano le ali, si mettono attorno e partecipano molto attivamente nel processo. Again, I remind you of the grace and the delicacy of the relationship between us, the angels, the masters, God. E di nuovo I'm reminding you of the ricordiamoci quanto è delicato il rapporto tra noi, gli angeli, i maestri e Dio. that they wait on us to ask. Loro aspettano che noi chiediamo. That is, think about that for a moment. They are waiting for us to ask. E pensaci un momento di questo. Loro stanno aspettando a noi di chiedere. And when we do, they involve themselves. E quando li chiediamo, sono lì attivi. So I lay down when it came my turn. And I Quindi, prayed very strongly. quindi quando toccava a me di ricevere il trattamento, ho pregato molto fortemente. And after the treatment, we were having tea again, and I said, I asked the angels to come and help if they had spare time. E They weren't too busy elsewhere. dopo il trattamento stavamo ancora bevendo il tè e ho detto, io avevo chiesto agli angeli di venire se era conveniente, se non avessero altre cose da fare. And Laurie said, I know you did. E Lori dice, lo so che l'hai fatto. There was a lot of activity in the room. C'era molta attività nella stanza. But the beautiful and important part of this message is ask for help. La parte più bella e importante di questo messaggio è chiedi per aiuto. Don't think, we think it's not important enough, or it's not, serious enough, or God's got better things to do. Ask, ask, ask. Potremmo pensare che una cosa non è abbastanza importante o che Dio ha delle cose migliori da fare, ma dobbiamo chiedere. It's so important that we do this, obviously. I mean, the story is so beautiful. È così importante che facciamo questo, è ovvio da questa storia. They're waiting for us to ask. Aspettano che noi chiediamo. And in that asking for help is true surrender. In questo atto di chiedere aiuto è il vero arrendersi. I want what you want, God.
Io voglio ciò che tu vuoi, Dio. Your will, not my will. Sia fatto la tua volontà, non la mia. You take control. I let go of control. Prendi tu il controllo, io lascio andare il controllo. And guide me to what you want me to do. E guidami a fare ciò che tu vuoi che faccio. And then try to listen to the answers. E poi cerca di ascoltare le risposte, Because your intuition will guide you then. perché la tua intuizione ti guiderà. So ask, ask, ask Chiedi, chiedi, chiedi. God and gurus to help you. Dio e i guru di aiutarti. Okay, God bless you. Che Dio vi benedica. We'll do it like this. Sì, sì. Sì. Now we're going to hear Swami Kriyananda singing. La tua volontà A sia song, fatta. thy Nel will momento be in cui Gesù è al Getsemani, ne parlavamo nella lettura di oggi, che esprime in un modo sublime questo atto di fare la volontà divina. Ascoltiamo. Questo è il momento della nostra offerta e se sentite di offrire qualcosa per sostenere questa missione dei maestri del Kriya Yoga, fuori all'uscita trovate un contenitore dove potete mettere la vostra offerta. Ora facciamo la cerimonia della luce. Offriamo i nostri cuori a Dio in una festa di luce. L'essenza di questa cerimonia ci è stata tramandata fin dai tempi antichi. Come onde nel grembo del mare infinito, con gioia celebriamo insieme la nostra interiore più profondità realtà,
poiché ora, con la grazia di Dio, la nostra salvezza è vicina. La promessa è stata fatta. La luce divina, inviata di nuovo sulla terra, ci ha dato il potere di divenire figli di Dio. Abbiamo ricevuto nelle nostre mani le chiavi per aprire le porte mistiche del risveglio. Grande è la nostra speranza. Dio nella Bhagavad Gita promette: anche il peggiore dei peccatori, meditando profondamente su di me, vieni presto a me. La stessa scrittura dice: praticando solo un po' questa disciplina interiore, il devoto si libererà da grandi paure e sofferenza. E mentre nel passato la redenzione dell'umanità richiedeva sofferenza e dolore, ora per noi il pagamento è stato mutato nella calma accettazione e nella gioia, affinché capiamo che il dolore è il frutto dell'egoismo, mentre la gioia è il frutto dell'amore per Dio. Dalle sole, dalle lune e di tutte le stelle, dai mari scintillanti e dalle alte montagne, dai deserti e dalle fertili vaste pianure, e dai cuori dell'umanità e delle creature tutte, sorge con desiderio ardente questa preghiera di redenzione. Alzatevi e pregate con me. O fonte potente di tutto ciò che esiste, dal dolore guidaci alla gioia eterna. Dal buio guidaci alla luce infinita. Dalla morte guidaci all'immortalità. O mighty source of all that is, from sorrow lead us to everlasting joy. From darkness lead us to infinite light. From death lead us to immortality. Om Shanti. Amen. Sedetevi. Un uccellino volò fuori nel mondo. Diventa forte e saggio, gli dissero i suoi genitori. E quello che impari condividilo con tutti, così come noi lo abbiamo condiviso con te, perché tu sei una parte di tutto ciò che esiste. Così ti abbiamo lasciato, Signore, eternità addietro. La nostra era una missione santa. Ci avevi dato il compito di imparare grandi lezioni dalla vita, fruttificando i tuoi doni per espanderli e moltiplicarli. Purtroppo abbiamo abbandonato la nostra missione. Invece abbiamo accumulato egoisticamente. Anche quando ripetutamente abbiamo perso tutto, non siamo diventati saggi. Il giovane uccellino in volo per la prima volta si gloriò della sua nuova forza, cominciò a pensare: come sarei sciocco a condividere la mia forza con gli altri? Che cos'è la saggezza se non tenere ciò che è mio solo per me stesso? Così noi, come quell'uccellino, siamo entrati nella seconda fase del viaggio, chiamata la rivolta. Quel breve giorno dell'uccellino durò degli eoni in tempo umano. Quando venne il pomeriggio, egli entrò in una nuvola tempestosa e ben presto si trovò a lottare per la propria vita. Vento e pioggia colpivano le sue ali. Più egli batteva le ali,
più diveniva debole. Abbandonati nelle mie braccia, urlò il vento. Alla tua forza potrò allora aggiungere la mia. Alla fine l'uccellino seguì il suo consiglio e di colpo si trovò a volteggiare gioiosamente al di sopra delle nubi. Le ore passarono, si fece notte. L'uccellino si impaurì. Come posso volare? Esclamò in mezzo a questa oscurità. E la notte sussurrò: non temere, poiché ecco la pace ti attende nell'ignoto. Abbandonati a me e le tue forze saranno rinnovate. Dopo un po' il piccolo ribelle si abbandonò e scoprì che il consiglio della notte era giusto. La pioggia, il cielo, le verdi pianure, tutti cantarono: guarda, la forza di volare non è mai stata tua. Rivolgiti alla sorgente di ogni potere, se vuoi vincere la paura e la debolezza. L'uccellino chiese: dove posso trovare questa sorgente? Essi risposero: cercala nelle più vaste profondità dell'essere, nel tuo stesso sé. Così gradualmente egli entrò nella terza fase del suo viaggio, chiamata la ricerca. Noi ora, come quell'uccellino, abbiamo realizzato che i venti contrari sono il modo che la vita di darci forza e coraggio, e che persino la paura, come ombra su una statua, dà luce e sostanza alla speranza. Dalle profondità della nostra ignoranza, Signore, imploriamo il tuo aiuto. Non c'è alcuno scopo profondo nella nostra vita. Ecco, tutto quello che credevamo luce non era che oscurità. Chi siamo noi in realtà? Per quale fine siamo stati creati? Da sempre, ripetutamente, attraverso i tuoi figli risvegliati, viene la risposta. La creazione delle stelle, delle lune, dei pianeti, delle galassie che ruotano nelle maree dello spazio, dei continenti in movimento, delle alte montagne, delle nevi eterne e delle oscure, silenziose profondità degli oceani, aveva solo uno scopo: la nascita della vita. E con questa nascita, la crescita dell'autoconsapevolezza, un passaggio attraverso gli oscuri corridoi della coscienza, per emergere alla fine nella luce infinita, nella gioia perfetta. O figli della luce, rinunciate al buio, alzatevi. Sappiate che per sempre voi e Lui siete uno. Alzate le braccia e cantando Om chiedete che il potere di Dio vi riempia nel corpo, nella mente e nell'anima. Cantiamo il canto dell'Om, tono dell'Om.
in the light. Out of the darkness, out of the silence, thunders the cosmic sound. Amen. Out of the darkness, out of the silence, thunders the cosmic sound. Tale, Signore, è la tua promessa. Fissate questa luce come simbolo dell'amore di Dio. Una preghiera d'amore si levò dalla terra e Dio rispose. Un raggio della sua luce si manifestò dal cuore dell'infinito, penetrò attraverso i cieli bui della coscienza e si incarnò sulla terra in forma umana per la redenzione dell'umanità. Molte volte quella luce è discesa, attratta dal richiamo d'amore. I tuoi eletti sono sempre stati quelli di ogni razza e nazione che, con amore profondo, scelgono te. Pregate con me. O Signore, con tutto il mio cuore, con tutta la mia mente, con tutta la mia anima e con tutta la mia forza, voglio il tuo amore. Voglio solo te. O Lord, with all my heart, with all my soul, with all my mind, and with all my strength, I choose thy love. I choose only thee. La coscienza cristica infinita, l'unigenito del Padre, è discesa di nuovo sulla terra per la salvezza dell'umanità. Quando ti desideriamo, Signore, tu vieni. Nelle nostre angosce umane, il tuo solo amore può consolarci. Non sfiorato dall'odio, benché rifiutato da tutti. Tu sei il nostro amato per sempre. Canto, tu sei il mio amore. Sei mio amore.
Nelle altezze dell'Himalaya, con occhi colmi di amore divino, Gesù apparve al grande maestro Babaji. Le luci sull'altare maggiore della mia chiesa, disse, si sono oscurate. Benché accesa sul minore altare delle caritatevoli opere, la luce della comunione interiore con Dio brucia a fiamma bassa ed è mal curata. Accendiamo di nuovo, insieme, uniti nell'amore di Cristo, le candele su quell'altare divino. Così un nuovo raggio di luce fu inviato sulla terra attraverso i grandi maestri del nostro sentiero. Non esiste un amore più grande di questo, da una vita di libertà e di gioia infinita in Dio, abbracciare volentieri il dolore, le limitazioni e la morte per la salvezza dell'umanità. Così da sempre è stato il sacrificio dei grandi maestri per il mondo. Ecco dunque il quarto, ultimo stadio del lungo viaggio dell'anima attraverso il tempo e lo spazio, la redenzione. Signore, offriamo la piccola luce che è in noi, nella tua splendente luce infinita. Dacci la grazia di conoscerti e rendici strumenti puri del tuo amore per tutti. Cantiamo La luce divina splende. Alzatevi. La luce divina splende, ci darà Celebriamo la grazia di Dio che è venuta di nuovo sulla terra. Sri Yukteswar e Paramhansa Yogananda, innalzando i nostri cuori in un canto di gioia, preghiamo perché noi, cercando ardentemente l'unione con la tua luce, possiamo riceverla in abbondanza nella nostra vita.
Vi invitiamo tutti a ricevere la benedizione dei Maestri attraverso la luce. Offrite una preghiera di gratitudine al Cristo infinito, nel cui amore i nostri Maestri si sono offerti, perché tutti possano conoscere Dio. Pregate che Egli vi doni la grazia di condividere il divino amore con tutti, perché siamo tutti una parte del tutto. Possa la luce di Cristo risplendere su di voi. We invite those of you that feel so inclined to come to the altar now and receive the touch of light from the Masters. As you approach, offer a prayer of gratitude to the infinite Christ, in whose love our line of Masters have descended that we might all come to God. Pray too for the grace to share with all of you have received, for you are a part of all that is. May the light of Christ shine upon you. Non dovete venire all'altare, ma potete attirare questa luce a voi e nello stesso tempo anche sentire la presenza del Maestro che vi benedice alla vostra richiesta. Rimette in piedi, alziamo le braccia e inviamo a tutto il mondo le benedizioni che abbiamo ricevuto. Canta con noi. Preghiamo. Divina Madre, Celeste Padre, amico amato Dio,
grandi maestri, Gesù Cristo, Babaji Krishna, Lahiri Mahashaya, Swami Skiyuteshwa, Paramahansa Yogananda, ci inchiniamo a tutti voi. O Divino Madre, possa il tuo amore risplendere sempre sul santuario della nostra devozione e possiamo noi riuscire a condividere il tuo amore con tutti. Om Shanti. Amen. Andate con gioia. Go out with joy. I live with joy. Signore.
Io sono tuo, mio Signore. Io sono tuo.